I'm a Japanese, and I have moved here 2017 spring with teenager daughters to live with their father, who is Korean. I have experienced arguing with my husband over historical problem between Korea and Japan. And a few times we almost divorced because of that. Through the many arguments, I realized both have strong patriotic towards their own country and different opinion based on the education we have been taught. And I felt so pathetic to fight over something we can't change. What I really want to know is, can we resolve those complicated and somehow emotional matters due to the terrible history between Korea and Japan? And for that, what can I do as an individual living in Korea as a Japanese? 해결하기는 쉽지 않습니다. It's a very difficult problem to resolve. 해결하려고 하지 말고 해결하기 어렵다. 서로의 견해가 다르다. 이걸 인정하고 그냥 사는 게 좋아요. So instead of trying to arrive at a resolution, start off by acknowledging that this is a difficult problem to resolve, and you are willing to live with the differences. 신이 있다, 신이 없다 이럴 때 이걸 해결할 수가 없어요. So if one person believes in God, the other person doesn't, it's difficult to bridge that difference. 이것을 해결하는 길이 있다면 If there is a resolution, 서로의 믿음이 다른 것을 인정하는 거예요. the only resolution to that problem is acknowledging the differences. 나와 남편은 서로의 역사관이 다르다. 이렇게 인정하면 아무 문제가 없어요. So if you acknowledge that there is a difference in how you view history, then there's no problem. 이걸 일치시킨다는 것은 어렵습니다. There's no way for you to kind of resolve that into a unified perspective. 왜냐하면 두 사람이 서 있는 자란 환경이 다르기 때문에, 위치가 다르기 때문에. Because you have been raised in different environments. 그런데 이제 조금이라도 그러면 이 근접하게 하려면 어떻게 해야 될까? But if you seek to bring your perspective, a little closer than today, then what you should do? 자기가 조금 양보를 해야 됩니다. You have to compromise a little. 그것은 여자라서가 아닙니다. Not because you are the woman, 자기가 일본 사람이기 때문에. because you are Japanese. 한국 사람은 피해자라고 생각합니다. Because Koreans think themselves as victims. 그 피해자하고 가해자를 동렬해 두고 똑같이 생각해서는 안 됩니다. So you can't put the victim and the victimizer on the same level. 그때는 가해자 쪽에서 약간 좀 더 유연해야 됩니다. So as in that case, the victimizer should show a little more flexibility. 그게 자기 잘못은 아닙니다. That is not your fault. 그러나 자기가 속해 있는 공동체의 선조들에게 자기가 빚을 지고 있기 때문에 그걸 갚아야 돼. But it is a debt that you inherited from your ancestors. 만약에 남녀 문제라고 생각해 봅시다. 남자 여자 남녀 문제라고 생각해 봅시다. So if you see this as a men versus women problem, 여자가 역사적으로 조금 피해자입니다. then women have been victimized throughout history by men. 이럴 때 남자가 조금 이렇게 포용해 줘야 됩니다. So in that sense, it is up to men as the aggressor, as a victimizer, to be more flexible and open in approach. 만약에 지금 남한과 북한 문제라고 생각해 봅시다. If this was a problem between North and South Korea, 서로 견해가 다릅니다. we have differences of opinion. 그럴 때 누가 약간 양보를 해야 될까요? But then who should compromise a little bit more? 남쪽이 조금 양보를 해야 됩니다. The South should. 이것은 북한이 두려워서 그런 것도 아니고 북한이 강해서 그런 것도 아닙니다. And we're not doing this because we are afraid of the North or that the North is stronger than us. 북한이 지금 약자 입장이 있기 때문에. That's because the North occupies a weaker position currently. 제가 조언을 드린다면 So if I were to offer an advice, 가능하면 역사 얘기를 하지 않는다. one, try to stay away from the topic. 하게 된다면 But if you have to approach it, have to talk about it, 내 의견을 말하는데 once you can offer your opinion, 남편이 좀 고집을 한다.
And if your husband reacts strongly against it, 그럼 제가 먼저 꼬리를 내려야 됩니다. no, then you should compromise first 아, 당신 말이 일리가 있습니다. 이렇게. and acknowledge, the other person's perspective. 그렇게 하면 큰 문제는 없을 거예요. Then I don't think you'll face big problems. Thank you very much.